Para iti may kalima nga balikas, adtoy nga mangilawlawag kadatayo ni Brother Mark Aisan Agtang. Nimbag amalemyo kakabsat, ket oray man na da iti enhanced quarantine, iti physical nga bagbagi tayo ngem agyaman aktahan nyo nga inalaw iti spiritual nga bagbagiyo nga maka-quarantine no diget adadda nga pinanunot na nga agdengeg iti sasao ti Apo. Ket ita nga gundaway adda tayo iti may kalima nga balikas, I thirst. Ket ita nga gundaway makipaglukib kayo kadigiti Bibles yu ti John chapter 19 verses 28 to 30. Kastoy ti kinunana, after this, Jesus knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, saith, I thirst. Now there was a set of vessel full of vinegar, and I filled the sponge with vinegar, and put it upon hyssop, and put it to his mouth. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, It is finished. And he bowed his head and gave up the ghost. So hindi pa nagkararag, Apo Diyos, amami nga langitan na Apo, agyaman kami, kasi ka manin Lord, tinangted Apo tingundaway, nga celebrate mi Apo, kinaimbag mo, ken kastamit Apo iti. Buray mo Apo nga anak mo Apo nga ni Jesus Christ, nga iso Apo ti bayad Apo kadigiti basbasol mi Lord, kit agyaman kami Apo kadeti nga gundaway, pakawanim Apo digiti nagbasulan mi Lord, ti sa upanon at kintaramid. Bendisyonan na kami Lord, tap nagbalin kami nga makayayo Apo ti sangwanam Lord. Bendisyonan mo Apo ti mensahero, mo Apo nga nakapoy, pay mo Apo ti nainlangitan na sirib Lord, sapay gumata ti Santo Espiritu mo Apo ti agwork sinagtunggal may sakada kami Lord. All this we ask in Jesus' name we pray. Amen. So, the word I thirst was very common. So, for example, kadigiti trabahador, iti may isa nga construction. So, no once nga handa nga umininom iti may isa nga aldaw deta. Siyempre, agkapoy da, mabalin nga ag-collapse, mabalin nga mahimatay, or anaman ti mapasamak kanya, dan awan iti danom. So nga, naka-importante iti danom, or iti panakauwaw, ket deta iti may isa nga demand, nga iso ti mang refresh kada tayo. So, the word I thirst was very common to us because we have all heard people utter them at any moment. Every time nga makasalsalamuha tayo iti aglawlaw tayo, makita tayo, digiti tattao nga masabsabat tayo, or iti uneg ti balay langenen, ket marik na tayo iti panakauuhaw, uray awan iti awan iti araramiden tayo. But however, here in the text, the person making such a request is not a child. So, han nga ubing detoy, han nga kasla kada tayo, han nga kasla ka keng ka nga nataengan, no diket may isa nga Apo, iso nga ni Jesus Christ. So, by that time, when Jesus said this fifth saying, Christ has been on the cross for 6 hours. So, 6 hours nga awan iti danom, 6 hours nga awan iti refreshment. So, di ba nagrigat deta nga oray mga may sa oras laing kanya tayong anti makainumin kit permi nga agkapoy tayon or awan iti kaslang pigsa tayon. For me personally ket dapat partner ko lata iti danom. Kasi may parit nga rod kanyak it is of drinks. Iso nga nakapatpatag kanyak deta. Water is life. Nga rod ama ko na. So, kunana pa ito'y, he was exposed to the extreme weather. So, ni Jesus Christ, hindi nga mapaspasamak dito nga pa naka-crucify na. Permi nga nakabarbara iti panawen, scorching heat of the blazing sun nga makuna nga rod, ken has been mocked, na umsisuna, na-criticize ka digiti, criticize ti ado nga tao, binabaot da, betrayed, intakwil da pa'y, and is carrying the weight of our sin. So, DJ nga bannog, laing kitain tayo, pinagbagkat na, kadigiti basbasol tayo, iti shoulder na, abaga na, kit DJ nga makita tayo, met iti panagayat na kada tayo. So, kunana pa ito, all of these circumstances coupled with this massive blood and dehydration caused Christ to cry out saying, I thirst. So, dehydration ko nam, kit nakarong nga gurigor, agsakit iti bagbagi. So, DJ laing ti pang pananutan tayo, ngem amok nga nakarkaro pa'y DJ napasamak kini Jesus Christ. Hindi nga agan undergo kadeta nga crucifixion. So, kunana pa ito, with this saying, we can see an ultimate irony. Apay nga ta, nga ultimate irony. So, he was the water of life, yet matay so nagapulang iti thirst. So, naka-imposible DJ. So, listen to this. He has not complained idi mangrugi iti crucifixion from the time nga binagkat na iti cross, han nga nagcomplain.
ngem jak ibaga nga, detoy I thirst, ket may isa nga complain detoy. Physical condition through all the hours of crucifixion. When they put a crown, iti input in panda iti crown iti olo na, oh my head, kuna nakadi. Diba saan? Inikat da iti bird na ito'y ropa na, oh my face, kuna nakadi. Idi nga binaot da iti likod na, linatigo da iti likod na, oh my back, kuna nakadi. Diba saan? Yam Jesus Christ at the last moment, detoy, fifth saying, I thirst, mawawak. So, nakapinpintas iti ayat iti apo, ti ayat na kadatayo ket han nga may describe iti sa sinuman laing nga tao, kung nalaing iti Biblen, unconditional iti panagayat na kadatayo. So, in return met kadatayo, dapat adamit iti panangikare tayo kadigiti daduma pa nga karkararwa nga hanpay nakamamu kanya na. So it was the flesh of Christ Jesus that was thirsting, but it was not for physical water. Kasi he doesn't need water physically because he was the water of life. So we can see a lot of encounters of Jesus about being thirsty. So let us open our Bible in the book of John chapter 4 verses 7 to 14. Basa kada John chapter 4 verses 7 to 14. There cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus said unto her, give me to drink. Oh, kaslimit lang iti kayat ng asawen, DJ, I thirst. So verse 8, for his disciples were gone away unto the city to buy meat. Jesus answered and said unto her, if thou knowest the gift of God, and who is that saith to thee, give me to drink, thou wouldest have asked of him, and would have given thee living water. The woman saith unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep. From whence then hast thou that living water? Art thou greater than our father Jacob, which gave us the well, and drank thereof himself, and his children, and his cattle? Jesus answered and said unto her, whosoever drinketh of this water shall thirst again, but whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. So this was the encounter of the Samaritan woman and Jesus Christ, ijay well. So, kuna ni woman ito'y, sa sino ka kumanga jo, nga agdaw-dawat iti, danong kanyak akas may nga woman of Samaria. Kasi, handa nga, naka-imposible nga min talaga nga agdawat iti joken iti Samaritan kasi that time ket handa nga agkadwa. So, kunanad toy, but whosoever drinketh of the water, no sa sinuman nga uminom ka dito nga water, shall give him shall never thirst. Hanto pulos nga mawaw. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up. So deta nga danom, nga makunkunakit, adda iti idol-dolot na nga everlasting life. Biyag nga agnanayon. So, he did not need physical water because he could just spoke a word. Mabaling nga ingato na lang tayo kiday na kuma. Agtudo ko man, makaala ko maiti danumen. Ngem, adda iti kayat na nga mapasamak or kayat na nga i-fulfill, nga kayat kumet nga i-share, madamdama. Spoke a word to quench his thirst, mabalin nga dijay nga kunapon. Pinangi ngato na lang ti kiday na kit adda iti danumen so masatisfy DJ or ma-relieve DJ panakauwaw nan. So he did not request for physical refreshment. Kunana pa John 6:35, and Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and that believeth on me shall never thirst. So numamati ka kini Apo Jesus akas man nubot ken mangisalakan no namati ka nga iso na laing ti mangisalakan kanyam, hangkan to pulos nga mauwaw. So, it does not mean nga physical nga panakauwaw deta, but it was a spiritual aspect nga mauwaw ka. So, kitantay pa John 19:29, at kunana, now there was a set of vessel full of vinegar, and they filled a sponge with vinegar, and put it upon hyssop, and put it to his mouth. So, makita tayo met, ti adda iti asi ni digiti soldier nga na misunderstood da inikan iti vinegar. So vinegar ket deta iti may nga cheapest
kadeta nga time idi cheapest nga mainom kadeta nga at that time. So it was a very common nga drink iti maysa nga tao ken maysa deto iti drink kat dagiti Roman soldier. So brethren in the Lord, we must understand that this saying is not for physical need but for spiritual longing for us sinners. So I want to entitle God's message this afternoon, what does I thirst reminds to us? What does I thirst remind to us? Ana iti pakayat nga ipakpakita iti or anat kayat na nga i-remind kada tayo iti I thirst nga makon ko na. So number 1, it reminds his physical humanity. Kitan tayo di John chapter 4 verse 7, there cometh a man of Samaria to draw water. Jesus said unto her, give me to drink. So, iti may isa nga tao, tayo kung naktatayan, kasapulan na iti danom. So, dito makita tayo iti physical humanity ni Jesus. Kasi kailangan na met iti panaka-refresh iti physical nga bagina. So, he was human at that time. At the same time, he was 100% God. Metsuna. So, kitantay pa ito yung Matthew 14:26-27 nga, dito yung nga makita tayo pa iti humanity ni Apo Jesus. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, it is a spirit, and they cried out of fear. But straightway Jesus spake unto them, saying, be of good cheer. It is I, be not afraid. So, dita nga verse, makita tayo nga iti physical nga humanity ni Apo Diyos. Kitantay pa iti Luke 24:36-39, and as they thus spake, Jesus himself stood in the midst of them, and saith unto them, peace be unto you. But they were terrified and affrighted, and supposed that they had seen a spirit. And he said unto them, why are ye troubled, and why do thoughts arise in your hearts? Behold my hands and my feet, that it is I myself, handle me, and see, for a spirit hath not flesh and bones, as ye see may have. So makita tayo pa ingay ito'y, ti may isang nga tao, aday iti flesh na, aday iti bones na. Yet, spirit, awan iti flesh na, kinawan iti bone na. Meaning, it reminds about the physical humanity of Jesus. So, during the crucifixion, he experienced physical pain. He experienced physical suffering. He experienced physical death. And simply, he experienced being thirsty. Kas may isang tao, normal lang deta. It doesn't mean that it was a physical thirst, that iso iti manglid kanya tayo, iti sumarano nga point tayo, that it reminds that prophecy was fulfilled. So, dito'y, meaning nga, han nga ilonglonging iti physical need, no diket iti spiritual nga aspects. Kasi dito'y makita tayo nga, iso na mismo, ket amuna iti scriptures. So, among kadikabsat iti scriptures. So, iti scriptures, ito iti Bible. So, kunanay ito John chapter 19 verses 28, after this, Jesus knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, saith, I thirst. So, aday iti mission na, no apay nga naibaga na di jay, mabalin met nga shortcutin nan, idinalpas si jay, fourth saying en, mabalin met nga, it is finished ko man. Yam, amuna, nga, naiprophesy dito nga scripture. Kunanay jay, Psalm 22:15 nga makita tayo, my strength is dried up like a potsherd, and my tongue cleaveth to my jaws, and thou hast brought me into the dust of the earth. So, this, dito get iso iti sitwasyon na during the crucifixion. Nga, nagmaga iti karabukobnan, nga, agsagit pa ito yun, and thou hast brought me into the dust of the death. Kunana pa iti Psalm 69:21, they gave me also gall for my meat, and in my thirst they gave me a vinegar to drink. So, mamatinak nga, digiti soldier ket, naging posible met kasi, naitamalain, nga iso iti adda kanyada, nga isumet tinaiprophesy iti Psalm 69 verses 21. So, he know the scripture. So, makita tayo ito'y, mission was complete, mission was success, and mission was achieved. So, last point nga makita tayo ito'y, it reminds his perseverance.
So a deity determination na. A deity determination na nga ma-fulfill di nga prophecy. A deity determination na nga malpas, it is finished, nga may pukaw na, dito nga victorious shout. That's why in baganay iti aiters, tapno moistened or may kan basit iti panakabasa na basit iti karabukob na to utter one final victorious shout, which is it is finished. He endured the thirst because he knew this. In Revelation 7:16, they shall hunger no more, neither thirst anymore, neither shall the sunlight on them, nor any heat. So, awan to ti panakauwaw kadetan. Ngamin, adda kanya tayon, or naited, iti anak na nga bugbog tong tapno datayo, ket may salakan, ket hantayo nga mauwaw, iti nadarang nga apoy iti impyerno. Ken hanta yung agregat ijayan ngamin, at da iti bayad nan, iti basol tayo, which is ni Jesus Christ. So, he endured the thirst so he could wipe away the tears from their eyes. So, nag-endure so na, at da iti determination na, da iti perseverance na tapno, han nga datayo ket agsangsangit, han nga datayo ket agsangsangit ijay hell. Kunanay, dapat iti may isang encounter ito, Luke chapter 16 verses 22 to 24, and it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell the lift up his eyes, being in torments, and sit Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me. And said Lazarus, that made dip the tip of his finger in water, and call my tongue, for I am tormented in this flame. So, DJ, nga ijay tayo kumagrig-rigat, nohan nga nabayadan DJ, panaka-uhaw tayo. Or di panaka-uhaw tayo akas may isang managbasol. So, he endured, or adapay iti endurance na, he endured the thirst so we could say, Philippians 4:19. So, anat ko na Philippians 4:19, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. So, amin nga mararamid during that crucifixion ket adu iti na fulfill nga promise or ada iti na fulfill nga prophecy, which mean nga amin nga demand tayo akas may isa nga Kristiyano nga ayon iti God's will ket i-provide ni Apo Dios deta kadadakkelan nga demand tayo or para kada tayo iti panakaisalakan tayo yet inted na how much more iti digiti financial, how much more ka digiti good health tayo. So, amo na no anay ti mapaspasamak kanya tayo. Ket masapol laeng agtalek tayo kanya na agkararag ken kasamet in return ka digiti nagkaado nga blessing na dapat agbalin tayo met nga blessing iti sabsabali nga tao. So, he was thirsting so we could not thirst. So, in conclusion, ana digiti 3 points nga nakita tayo. What does I thirst remind to us? He experienced being thirsty to remind his physical humanity. Number 2, he experienced being thirsty to remind that prophecy was fulfilled. And number 3, he experienced being thirsty to remind his perseverance. Kahit kulaing nga alain DJ, ispans nga makon ko na, or nakita tayo ito, John chapter 19 verses 29. Now there was a set of vessel full of vinegar, and they filled the sponge with vinegar, and put it upon hyssop, and put it to his mouth. So the sponge is the lower form of animal life, and Christ is the highest. The sponge was lifted to the lips of Jesus and carried refreshment to him. You and I, like the sponge, which is the very least of living God's creatures, may bring refreshment to the people who are being thirsty. So what should we do as Christian? We Christian can have that thirst too. Nga damit iti panakauwaw tayo, not literally or physically, the desire to share the water of life, which is ni Jesus Christ. So, DJ laeng ti, kayat ko nga iburay kada kayo itang kundaway, tayo iti panagkararag. Apo Diyos, amami nga nailangitan na po, agyaman kami, tas ikaapo ti nang bayad, apo kadigiti basbasol mi Lord, nga numan pay apo ang kamay kari, ng babayan apo ti parabor mo apo, ken ayat mo apo, ket naadaan kami apo ti biyag nga agnanayon, ket sapay kumatadigito nga biyag nga agnanayon, ket hambing nga imot apo nga iburay kadigiti tattao nga hampay makamam mo kanyam Lord, ited mo kanyami apo ti burden, or di panakauhaw mi apo iti karkararwa apo, ket sapay kumata.
At adupay apo ti masyaran apo ken sikalaing apo ti may tantando do Lord. Bendisyonam apo digiti sumarano apo nga mensaherom Lord. Sika apo ti mang bless ken sika apo ti mang bendisyon aging nga malpas dito nga ramid mi Lord. All this we ask in Jesus name we pray. Amen.